let's start the class. Now, as we have seen, for indirect resistance heating, we need some sort of heating element, and that heating element is generally made up of a special type of material, generally alloy, different type of alloys like constantan or nichrome. So this type of alloys are used for heating elements. But for uh, hitting a particular amount of temperature, specified temperature, we need to design the cross-sectional area and the length of that particular heating element. Okay, so I think, is it open? Okay, so just a minute. Are you getting my voice? Sir. Is it okay? Is it okay? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. Now we know that the power dissipated in a resistance can be expressed in two ways, either by I square R or by V square by R. So generally, for any oven or any heat temperature uh, uh, system, temperature control system, generally our input becomes the voltage. So generally, we express the power expression in terms of voltage. So the power in terms of voltage we can write like this: P equals to V square by R. I think all you know. And the resistance is given by the rho L by A. Okay, so this also we know. Now, if I substitute the value of resistance in equation one, then we get P equals to V square by rho V square by rho L into A. Now again, A, if the cross section we assume to be circular, then A we can write pi d square by 4, where d is the diameter of the heating element. Okay, so here we are assuming that the cross section of the heating element is circular. So circular where we are selecting. Okay. Now if it is rectangular, then we have to we should have two dimensions, A and B. Okay, now we can substitute in this the expression of power, then we get d square into pi d square by 4 rho L. Is it okay? Now, from this, we can have the expression of this design variable that is L and D square.
So L by D square we can write from this expression, that is pi by 4 D square by P rho. Okay, so that is that important expression for design variable. So L and D, these are the design variable which we want to determine. Now we have determined only one expression. From one expression, two variables cannot be solved, that we know. Okay, so we need one more equation or one more expression in terms of the design variables L and D, so that we can determine L and D. Here, so now we have only one expression, that is L by D square equals to pi by 4 D square by P rho. So this is one expression. Now the next expression we should find out from the existing thermal law, that is the Stefan's law. So you know, I think the Stefan-Boltzmann law, that is the heat radiated from the surface of that element, that we can write 5.72 into some constant, okay, T1 by 100. Now T1 is expressed in degree Kelvin, okay, to the power 4 minus T2 by 100 to the power 4 watt per meter square. Okay, so this is the expression we got from the Stefan's law. Okay, now this T1 and T2, as I told you, is the absolute temperature expressed in Kelvin. Okay, Yes, sir. now this K and epsilon are two constant we use. Now K is the radiating efficiency. Okay, and the value of K lies between 0 and 1. It is 1 for uh, glossy surface, and it can also like 0.9, 0.5, like that. Okay, so it lies between 0 and 1, the radiating efficiency. Okay, and that epsilon is called the emissivity. So emissivity also, it is 1 for black body, and it is generally 0.6, 0.5, like that for other uh, material. Okay, so these two values will be given for you during the design problem. Here, now this is the heat dissipation, or then better to say heat radiation from the surface of the heating element. Now the surface of the heating element, we can compute the surface heating element
That can be written as, if it is circular and having a length of L, then what will be the surface? Anybody? It is having a length, the conductor is having the length of L and the diameter is uh, D. Then what will be the surface area? Anyone? Sir, pi dl. Okay, so it is pi dl. Okay, now per unit area, this much heat is radiated. H. Okay, so that means total how much heat will be radiated? H into pi dl. So that is equals to your power. So this much thermal power will be radiated, and that is equals to the electrical power. Okay, so from this we can write D into L goes to pi by, sorry, P by pi H. So that is the equation 6. Now you have two expression. One is one expression 4 and one expression 6. Both is expressed in terms of design variable L and D. So now you can find out the values of L and D by solving these two equations. Here, so that will be required for the heating element design. So this two equation number 4 and equation number 6, these two equation will be used for designing that particular heating element which has a circular cross section and a length of L. Okay. Now we will first we'll write a problem that is also given in your book, and then we'll discuss that. Okay. First you write that problem. The 20 kilowatt, can you see the whiteboard? Can you see the whiteboard? Yes, sir. You just write down the problem. I will ask you.
So this is the question. So can you tell me what do you mean by charge? Sir, the element which is No, it's not the heating element. Here charge is not the heating element. Heating element is different. From the heating element, the charge will get the heat. The charge is the object to be heated. যেটাকে আমি হিট করতে চাইছি, বুঝতে পেরেছো? সেটাকে হিট করতে গিয়ে আমার অন্য একটা হিটিং এলিমেন্টকে হিট করতে হচ্ছে। দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু। ক্লিয়ার? এটা আমার এখানে yes, sir. চার্জ। Now try to solve this problem step by step. First you find this L by D square that is given in equation 4. Okay. From this equation 4 we need L by D square, that is pi by 4 D square by P rho. Now the voltage is given, power is given, Yes, sir. Yes, sir. Power is given as 20 kilowatts. okay. What else you need? Voltage, sir. Voltage is also given as 220 volts. Everything is given. So you find out L by D square. How much you are getting? So you need calculators for this. Sir, we are getting 1.7. Yeah, you tell. Follow? 1 point? You tell. 1.7 743 into 10 to the power into the power 743 into 10 to the power 6. into the 6. Okay. So 1.74 3 into 10 to the power 6. Correct. Now Yes, sir. the next, so this is from equation 4. Now you have to find H, because that will be required for equation 6. Now for H, what are the values we need? Okay, so we need 5.72 is already there. We need the value of K that is given in the expression, is given in the problem. Epsilon is also given in the problem. So it will be 272 plus the temperature because it should be in Kelvin. So all these values are given.
just find out this. So all these values are given in the problem. So you have to find out this. How much you are getting? Sir, 1.23. 1.23 1.23 into 10 over 5. into the 5. Into 10 to the power 5. একটা জিনিস 273 plus t2 এর উপরে একটা 2 to the power 4 হবে তো তা তো শোনা গেল হ্যাঁ স্যার ওটাই সে তো হবে। Okay. Next expression is dl. P is given. H you have found out. So P, H, both value you know. Now you find out dl. What is the value you are getting? Quick. 0.052 0.052. yes sir Okay. Then you make it square and multiply with the L by D square. Then you will obtain the L cube value. Then from this you solve L. So how much you are getting? sir L is 16.774 Okay. and D is 3.1 into 10 to the minus 3 3 point. 1 into 10 to the power minus 3 Okay. So that means
this we have find out these two values. Okay, but this is a very long wire which will be used for the heater. Now, generally, what we do, we make a coil kind of thing. Okay, so by taking this wire, we do like this. I think you have seen the heaters, isn't it? So then the length, actual length will be reduced because you see this 16.774 meter length is quite long, and that you have to accommodate within suppose a 6-inch dia heater. Okay, so this you have to accommodate within a 6-inch dia heater. So how do you do that? So for that you have to make this type of coils. Okay, clear? Millimeter, yes, sir. Okay. So how to find out that coil diameter and the coil length? So the diameter of the coil you can take at least 5 times of the diameter we have found out. Okay, the diameter of the coil means this one. This you can take capital D is almost 5 times of the value you have already determined, and that will give you around 15.5 mm. Isn't it? Clear? Now you just tell me if Yes, the sir. coil is exactly like a helical coil that you have used for transformer. I think you have seen the helical coil. So let me draw that one, then you will understand this. Suppose we have a arm like this on which I will wound the coil. So first I will wound like this, then the next will be like this, then the next like this I will wound. Okay, if that is the case, then what will be the actual length of the coil? So coil dia, I think you have understood this coil dia, that is D. Now you have to find out the length. Yes, sir. Yes, sir. Clear what I want to convey? Now in 1 meter or maybe 1 centimeter or maybe 1 millimeter, then how many coils you will have? Suppose take 1 meter or 1 millimeter. Suppose per millimeter, how many turns you will have? মানে এইটা যদি ইউনিট একটা নিই আমি, সাপোজ 1 mm or 1 m, 1 m, 1 মিটারে কটা টার্ন আমি পাবো? তাহলে আমাকে জানতে হবে যে একটা টার্নের জন্য কতটা লেংথ যাচ্ছে, তাই না? হাউ মাচ লেংথ ইজ ফর্ম বাই ওয়ান টার্ন। একটা টার্নের জন্য কতটা লেংথ হচ্ছে?
বলো। হ্যাঁ স্যার হুম, So pi d. না, Sir, 48. বলো। 48.7 millimeter. কি বুঝতে পারলাম না। Sir, 48.7 millimeter. একটা টনে লেন্সটা। কেন? একটা টার্নের জন্য এই শাফটের গায়ে কতটা লেন্থ তৈরি হচ্ছে? আমি একটা টার্ন দিলাম, তাহলে এই এদিকে এদিকে এই অ্যাক্সিয়ালি কতটা লেন্থ বাড়লো? বুঝতে পারছো না, তাই তো? সাপোজ আমার ওয়্যারটা এরকম মোটা আছে, আমি এক্সাজারেট করে দেখাচ্ছি। ধরো এটা হচ্ছে রাউন্ড ওয়্যার, তাহলে একটা ওয়্যার এরম রেখেছি, আর একটা তারপরের টার্নটা এইভাবে যাচ্ছে, তারপরের টার্নটা এইভাবে যাচ্ছে। তাহলে এই একটা টার্নের জন্য কতটা লেন্থ, অ্যাক্সিয়াল লেন্থ তৈরি হলো? এটা ডায়ামিটার ইটসেলফ। Sir, D. হ্যাঁ, ডি ইটসেলফ। বুঝতে পেরেছো? তাহলে পার মিটারে তাহলে আমার কত তৈরি হলো? 1000 বাই 3.1, এতগুলো তোমার এতটা লেন্থ তৈরি হলো। বুঝতে পেরেছো? নাম্বার অফ টার্নস, Yes, sir. মানে আমি বলতে চাইছি পার মিটার কতগুলো টার্নস তৈরি হবে। তাহলে একটা টার্নের জন্য যদি 3.1 mm হয়, তাহলে 1 মিটারে তাহলে টোটাল কতগুলো টার্ন থাকবে? 1000 বাই 3.1। ওকে, তাহলে এবার লেন্থ অফ দ্য টোটাল কয়েল কি হবে? লেন্থ অফ দ্য কয়েল, বুঝতে পারছো? স্যার এল ইন্টু পার মিটারে যত ওটা। এল ইন্টু পার মিটারে, হ্যাঁ তারপর স্যার বড় কথা হচ্ছে দেখো। অনেকটাই বড় হবে। হ্যাঁ, তার সেটা কখনো হয়? আচ্ছা, দেখো, যখন আমি when I am making this turn, একটা টার্নের জন্য লেন্থ তো কিছুটা নষ্ট হচ্ছে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে পাই ইন্টু ডি, the length required to make one turn, that is pi d. ক্লিয়ার? মানে এই একটা টার্নের জন্য কতটা লেন্থ লাগছে আমার, একটা টার্ন তৈরি করতে কতটা লেন্থ লাগছে বলো? পাই ডি লাগছে না? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, একটা লেন্থ করতে আমার পাই ডি লাগছে। তাহলে আমার তো তাহলে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা ছোট হয়ে আসছে, তাই না? যত আমি এই করতে করতে যাচ্ছি, তাহলে এবার বলো, একটা লেন্থ, একটা টার্ন করতে যদি পাই ডি লাগে, হ্যাঁ, আর আমার টোটাল তোমার এই মানে এতে মানে টোটাল এটাতে ডিভাইড হবে পাই ইন্টু ডি দিয়ে, তাহলে কি হবে বলো?
এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বড় নিচ, এটা তুমি ছোটও নিতে পারো। সাপোজ ইফ ইউ টেক 1 সেন্টিমিটার, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। 1 সেন্টিমিটারের জন্য এটা কি হবে, 10/3.1, বিকজ বুঝতে পেরেছো, 10/3.1 পার সেন্টিমিটারে এতগুলো টার্ন থাকবে। the length of the coil, আগে length of the coil এর আগে দেখি, তাহলে এটা লিখি পাইটি, তাহলে length of one turn, ছোট ছোট করে, তাহলে পাই ডি মানে হচ্ছে পাই ইন্টু 15.5 mm। ওকে, তাহলে পার সেন্টিমিটারে তাহলে কতটা আমার লেংথ অফ কয়েল থাকছে, কয়েল পার 1 সেন্টিমিটার। 1 সেন্টিমিটারে তাহলে আমার কতটা কয়েল থাকছে, পাই ইন্টু 15.5 ইন্টু 10/3.1। ক্লিয়ার, বোঝা গেল? এটা কত হচ্ছে দেখো, এটা কত হচ্ছে বলো? তাহলে এবারে আমরা 15.7 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ কত, 55 15.7 সেন্টিমিটার। 15.7 না 50.7? So 150.7. 157.07. 150 0.07. sir 157.07 ওকে, লেংথ অফ দ্য কয়েল। ওকে, এবার হচ্ছে লেংথ অফ দ্য কয়েল পার 1 সেন্টিমিটার, তাহলে টোটাল লেংথ অফ দ্য কয়েল কি, না তোমার কাছে কত সেন্টিমিটার আছে, sir 116.774 centimeter this is the total length. How much you are getting? This will be in terms of centimeter, because here you have taken centimeter. This is also in centimeter. So 10.67. Check your answer. Once again. Yes, sir. 7 এইখানে কি কিছু তোমরা গন্ডগোল করেছো? দেখো তো, sir এখানে তোমরা সেন্টিমিটার নিয়েছো না, সেন্টিমিটার মিলিমিটারে কিছু একটা কনফিউশন হচ্ছে।
So this 15.5 is in millimeter. So this should be converted to the centimeter. So then it will be 15 point. So here the unit we have confused with the unit. Okay. So this should be converted into centimeter. Then you will get the answer. So it will be 10 point 100 100 something it will be, isn't it? 106.78. So this will be the actual length of the, and this is quite less, quite small compared to the 17-meter wire, and this you can accommodate within your small space of your heater. Now it is clear. So this type of helical type of design, coil design, we also do in case of transformer design. Have you designed transformer, single phase transformer in your curriculum yet? Hmm? Yes, sir. Then you must have designed the helical winding, crossover winding, disc winding, etc. Helical winding you must have used, because for low voltage coil, low voltage winding, we use helical winding. So this is basically a helical winding, and this is how we generally calculate the length after making the coil. Okay, so the number of turns into the diameter. Anyway, so that is the first part of the problem. But in the second part, it has asked that if the element, uh, if the charge becomes cold, then what will be the temperature of the element? Okay. Now this cold, you can take cold means the room temperature at 27 degrees Celsius. Okay. Cold means you can assume to be room temperature, and that you can take 27 degrees Celsius. Though it is not given in the problem, it is not mentioned in the problem, but you have to assume. You have to assume that. Clear? বুঝতে পেরেছো? সেখানে তোমার তাহলে চার্জটাকে যদি 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে আসতে হয়, তাহলে হিটিং এলিমেন্টের টেম্পারেচারটা কত থাকবে? That I will find out. Now the expression of H you have to use here, and in the expression of the use H, all the values you know. There you have to find out the value of T1, taking the value of T to 27 degrees Celsius. Clear? I want to tell you that this Yes, sir. is equals to 5.72 into K epsilon into this T1 you have to find out, assuming that this is 27 degrees Celsius
from this you have to find out first T1. From that you have to find T1 in degree centigrade. Just try to calculate it. Anybody has completed? The next topic we'll start today, that is the arc heating. No? Anybody? What is the temperature? One শুনতে পেলাম না। 1140. 1140? Is it like this? Okay, so it may be like this. কে বললে এটা? 1140টা কে বললে? হুম? আমার কথা কি Sir, শুনতে আমি শ্রেয়াস? আচ্ছা। আমার ভয়েস কি শোনা যাচ্ছে Yes, না sir. পরিষ্কার? না স্যার আমার লাগছে তোমার ভয়েসটাও আমার কাছে ক্লিয়ার আসছে না। আমার দিক থেকে Anyone নেটওয়ার্ক else? ইস্যু হচ্ছে। Anyone else? Sir, your voice is clear, but Shreyas' voice is lagging. না স্যার আমার ইস্যুস হচ্ছে প্রবাবলি। Okay. Now we'll start the arc heating. So as of now we have discussed the resistance heating completely, and in resistance heating you have seen that there are two types of resistance heating: direct resistance heating and indirect resistance heating. Though the direct resistance heating, the application of that is only restricted to some special application like salt bath furnace and
electrode boiler, mainly processes. Now, the indirect resistance heatings are used in our household applications that we have seen. Now, the arc heating will start. That is also its applications are restricted in the furnaces, as the arc is not a safe thing to handle with. Okay. Now, before going into the arc heating, we should know that what is arc. So, have you seen any arc in your day-to-day life? Anyone? Anyone? Have you seen any art, any form of art in your day-to-day life, or have you studied about art in your any of the theoretical classes? Anyone? Now you should interact. Otherwise, how will I proceed? Most of the students are not attending. Those who are attending, you just logged in, and you just keep yourself silent. So if this is the case, then it is not at all possible to continue with this class. And I can see most of the regular candidates are not attending the class. This is very unfortunate. If that is the case, then we have to take a different measure. এরকম যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। We'll change our evaluation process. তোমরা বুঝে গেছো যে তোমাদের অনলাইনে কিছু একটা এই করে তোমাদের একটা ইভ্যালুয়েশন হয়ে যাবে, সেটা যাতে ভবিষ্যতে না হয় তাহলে আমাদের সেই ব্যবস্থা করতে হবে। মানে এরকম ভাবে তোমরা যদি ক্লাস করো, অনলি 22 participants are the attendance are there, and most of them are lateral candidates are very much regular. In the last session also I have seen this. They are very much regular, but not our regular students. Most of the students are either absent, or you are just logged in and keep silence. এরকম যদি হয় তাহলে কিন্তু প্রবলেম হবে, তোমাদের তো হবেই। Okay, so let me ask Anirudh Anand. Anirudh Anand, Yes, sir. Yes, sir. what I have asked, have you seen, have you heard? Can you hear Sir, me? I was hearing, but sir, my network connection is. Yes, sir. No, network connection will be poor anytime. Sir, For me also it can happen, but I have to be attentive in the class. yes, sir. তোমরা সেভাবে ক্লাসটা করছো না, আমারও এখানে নেটওয়ার্ক আনস্টেবল দেখাচ্ছে। Sir, I'm. But I am taking the class regularly. Sir, I am also taking. I am also attending the class regularly. But you haven't listened at what I have asked. Sir, basically in village network connection is little bit poor, so Okay, mute it is yourself. difficult to. Mute yourself. Arnav Pal. Arnav Pal. Yes, sir. হ্যাঁ, আমি কি জিজ্ঞেস করেছি? Yes, sir.
হ্যাঁ মানে আর্ক আমরা আগে কোথাও মানে ডে টু ডে লাইফে কোথাও আমরা দেখেছি না হ্যাঁ, দেখেছো কি? So, ওটা Have you seen before? Have you experienced before in your day-to-day life? No. so arc welding in arc welding I've seen that Or welding, okay, welding you joining দেখেছো। into But now what is the experience about this arc? অমৃতা দত্ত বলতে চাও? You raised your hand. স্যার সাবস্টেশন হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার শুনছি। সাবস্টেশনে ট্রেনিং করার সময় ওখানে দেখেছি স্যার মানে সার্কিট ব্রেকার যখন লাগানো হয় বা ওটা যখন আচ্ছা, আর কোথাও দেখোনি তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, এবার বলো স্পার্ক দেখেছো কেউ? ইলেকট্রিক্যাল স্পার্ক। সুইচ অফ অন করার সময় স্যার মাঝে মাঝে ছোট ছোট সুইচ অন অফ করার দেখা যায়। সময় ইলেকট্রিক্যাল স্পার্ক দেখেছো? That is a kind of arc only, Yes, sir, yes. isn't it? Now, what is your general sir. experience about this arc? When this arc is occurred or this spark is occurred, what happens? When there is a breakdown in dielectric medium, then হ্যাঁ, arc না, সেটা তো occurs. হলো, সেটা তো হয়ে স্পার্কটা বা আর্কটা হলো। আমি প্রশ্ন করছি যে আর্কটা যখন হয় তখন কি হয়? What is the result of that? Heat, huge পরিমাণে হিট প্রডিউস হয় আর এয়ারটা আয়নাইজড হয় তার আশেপাশে এয়ারটা আবার মানে তুমি কারণে চলে যাচ্ছ। কন্ডাক্টিং হয়ে যায়। এয়ারটা আয়নাইজ হয়ে তো আর্কটা হলো। আমি জিজ্ঞেস করছি আর্কের রেজাল্টটা কি হলো? হিউজ হিট, তুমি একটা বললে যে Heat হিউজ হিট ইজ and জেনারেটেড এন্ড লাইট অলসো। আমরা এখানে ইলুমিনেশন নিয়ে পড়ছি না যেহেতু, ওকে, সো হিউজ হিট ইজ জেনারেটেড, ইউ আর সেইং দ্যাট লাইট, হ্যাঁ, লাইটের মধ্যে মেনলি থাকে ইউভি ইন কেস অফ আর্ক, যেটা লাইটে চোখে দেখা যাচ্ছে না, অথচ আল্ট্রাভায়োলেট রে সেখানে থাকে। So therefore, generally for this arc welding, we protect our eyes by some special glasses, isn't it? লাইটটাকে ইউভিটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য। But heat is generated, and that heat we use for this welding purpose that we have seen. Okay, so the one thing is very much clear that due to this arc, huge heat is generated, and that is large compared to the normal heating or that I square R heating. Okay. Now, as we have already told that in case of switch, also the spark or arc can happen. Now, in case of faulty switch, generally the spark regularly happen because for faulty switch, that exact make or break তা হয় না বলে আমাদের অনেক সময় রেগুলারলি স্পার্ক বা আর্ক হতে দেখা যায়। সেই জন্যই in case of faulty switch we feel the hot, the switch becomes hot. Okay, so এমনি যখন সুইচের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট পাস করছে then also it becomes heated, but that heat, that temperature rise is within limit because then the heat is only due to the I square R heating. So that means we can conclude that arc heating is very large compared to the resistance heating. Okay, so that conclusion we can draw from here.
কেননা আমরা যখন একটা সিম্পল সুইচের কথা ভাবি, সুইচের মধ্যে দিয়ে তো কারেন্ট যাচ্ছে, কিন্তু আমরা সুইচের গায়ে হাত দিয়ে যদি দেখি, it is cold or it is at the room temperature. But when the switch becomes faulty, when the spark is happening regularly, then the switch becomes hot. Okay, মানে বোঝাই যাচ্ছে যে স্পার্ক হলে টেম্পারেচার রাইজটা অনেকটাই বেশি হচ্ছে। ওকে, তো আর্কটা কেন হয় সেটারও একটা এক্সপ্লেনেশন ও দিল, দ্যাট ইজ দ্য আয়োনাইজেশন অফ দ্য মিডিয়াম। আয়োনাইজেশন অফ দ্য মিডিয়াম ক্রিয়েটস দ্য আর্ক। ওকে, তো এই যে আর্ক Yes, যেটা sir. আমরা যেটা পেলাম, so that should be utilized properly. So that is our objective. We are discussing the utilization of electrical energy. So how this arc will be used? Now, what is the problem of using this arc compared to the other process? The arc টা use করতে প্রবলেমটা কি? The main problem related to this arc heating is its stability. Arc is not a stable process. Arc inherently unstable process. ওকে, তোমরা কি আর্ক ওয়েল্ডিং করেছো সবাই? যদি আর্ক ওয়েল্ডিং করে থাকো তাহলে তোমাদের আর্ক সম্বন্ধে একটা এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে বলে আমি জিজ্ঞেস করছি। সবাই কি তোমরা আর্ক ওয়েল্ডিং করেছো ওয়ার্কশপে? হুম, ইয়েস অর নো? Yes, sir. ওকে, তো Yes, sir. কিভাবে একটু বলবে প্রসেসটা, একজন অন্তত ব্রিফ করো তো কিভাবে আর্ক ওয়েল্ডিংটা করতে হয়। মানে তোমার কাছে ধরো এই এটা রয়েছে, আয়রন মানে মেটেরিয়ালটা রয়েছে, এবং যে প্লেটটার উপর তুমি এটা করবে সেটা রয়েছে, এবার তুমি কি করে প্রসিড করবে? Anyone can brief? কেউ ব্রিফ করতে চাইছো না? Sir, বলো। সাপোজ আই হ্যাভ আ স্যার একটা ইলেকট্রোড থাকে, ওটাকে গলাতে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ইলেকট্রোডটা এই ধরো, এটা একটা দুটো, ইলেকট্রোড, এটা ধরো ট্রান্সফরমার থেকে এসছে, হ্যাঁ তাই না? হ্যাঁ স্যার, ওটা একটা এই ট্রান্সফরমার থেকে একটা লাইন থাকে। এই প্লেটের উপর হুম। আমি আর্ট করতে চাইছি, কি করব আমি? এই ইলেকট্রোডটা কি ওর গায়ে ঠেকিয়ে দেবো না কি করবো? একটা রিটার্ন পাথ দিতে হবে, যেটা ট্রান্সফরমার আচ্ছা, ট্রান্সফরমারটাকে আমি এটা কিছু করলাম ধরো, হ্যাঁ ট্রান্সফরমারটাকে আমি এটা কিছু করলাম, তাহলে তো রিটার্ন পাথ পেয়ে যাবে নাকি? বলো, সেটা তো কারেন্ট সার্কুলেশনের ব্যাপার। আমি বলছি প্রসেসটা তোমরা যেভাবে করেছো ম্যানুয়ালি, সেটা আমি জিজ্ঞেস করছি। প্রথমে ইলেকট্রোডটা কি প্লেটের গায়ে টাচ করাবে না করাবে না? স্যার ফাঁকা রাখতে হবে, লিটল বিট গ্যাপ। শুরুতে ফাঁকা রাখবে? শুরুতেই ফাঁকা রাখবে না শুরুতে টাচ করে তারপর উপর দিয়ে আস্তে আস্তে তুলবে? না স্যার, প্রথমে টাচ করিয়ে ফার্স্টে টাচ করে দেখতে হবে যে হচ্ছে কিনা, আর বেরোবে তাহলে। হ্যাঁ, তাহলে ফার্স্টে টাচ করে তারপরে আস্তে আস্তে উপর দিকে, ফার্স্টে টাচ করে তারপর আস্তে আস্তে উপর দিকে তুলতে হবে, তাই না? হ্যাঁ, এবার তোলার সময় একটা উপর দিকে ডিস্টেন্স, একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে না? দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্য গ্যাপ
between the plate and the Plate and electrode. 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 So that distance you should maintain. Okay. Sometimes দেখা যায় যে ওই ডিস্টেন্সটা মেনটেন করা সত্ত্বেও আর্কটা বেড়ে যাচ্ছে, বাট উই ডোন্ট নো ভাই। সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আরো ডিস্টেন্সটা বাড়িয়ে সেটাকে কন্ট্রোল করতে হবে আর্কটাকে। তো এইটা আমরা আমাদের আর্ক ওয়েল্ডিং করতে গিয়ে দেখেছি। ওকে, so that means distance between two electrodes, মানে যেহেতু এটা প্লেটটাও একটা পার্ট অফ দ্যাট প্রসেস, দুটো ইলেকট্রোডের মধ্যে আমাকে একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে। দ্যাট ডিস্টেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং হিয়ার। ওকে, তাহলে এই যে একটা স্টেটমেন্ট আমরা বললাম, দ্য আর্ক ইজ ইনহারেন্টলি অ্যান আনস্টেবল প্রসেস। এটা আনস্টেবল কেন? তার কারণ হচ্ছে, সাপোজ you already mentioned that arc is formed by ionization of the media. Suppose the arc has been formed and it is through this surface, and this surface has a surface area of A. Okay, now arc current is any current, not the arc current, any current, you know that inversely proportional to the area. তাই না? এটা আমরা জানি নাকি? নাকি proportional? It is proportional to the area. দেখো, because I is V by R, now V equals to rho L by A, so that means this is VA by rho L, so that means our current is proportional to the area. Okay, মানে হচ্ছে এরিয়া বাড়লে কারেন্টটা বাড়বে। Okay, now suppose this is a stable process. I'm assuming that this is a stable process. The arc current is I, and the area through which this arc has been formed or the arc current is flowing is A. Now somehow there is a perturbation in this current, or slight change in this current. That is delta I. Okay. Suppose there is a change in the current, that is delta I. Okay, so what this change in current will do then? This change in arc current will ionize more amount of area of the particular medium. So that means this will increase the area further. Okay, this increase in area actually will increase the current further, because you see, if area is increased, the resistance will go down and the current will also increase. So that means this is a aiding process. So that means the current aids the A and A aids the current, and it will result in a thermal runaway. Correct? So that means it is an unstable process. যখন এই aid করে, when the effect aids the cause, it is generally becomes an unstable process. For an example, think of a stable process. Suppose we have a resistance R. Okay, and through it, suppose I current is flowing. Whenever this I current is flowing, generally there is a voltage drop in opposition, that is IR. When the current is increased, the drop becomes increased.
That means there is an opposition to this increase in current. বুঝতে পেরেছো? যখন কারেন্টটা বাড়ছে তখন এই রেজিস্ট্যান্সটার ড্রপটা বেড়ে গিয়ে কারেন্টটাকে কমানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু এখানে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। এখানে কারেন্ট বাড়ছে বলে এরিয়াটা বাড়ছে, আবার এরিয়া বাড়ার জন্য আবার কারেন্টটা বেড়ে যাচ্ছে। Okay, so therefore it is an unstable process. Now first we have to think that how can we stabilize the earth? How we can stabilize the earth? Now how we can stabilize the earth, that you have already studied, but in a different form. Can you tell me where you have studied this? How to stabilize the earth? Any idea? When I asked you that where you have seen arc or you have experienced arc in your day-to-day life, you missed that. Sir, HRC fuse. HRC fuse? No, Sir, in HRC. no. It is a one-time phenomenon. It is not a continuous phenomenon. Okay, so we actually the application is in the fluorescent lamp or in CFL. In fluorescent lamp, you know, between this 1 meter length of the tube, between the two ends, we don't have any conductor, isn't it? It is just a medium, but the medium is at low pressure. The low pressure is maintained between the tube. Okay, and arc is produced to give the light. Okay, and to initiate this arc, almost 2 kilovolt or more than that, 2000 volt or more than that is required. And that somehow we managed by using inductive ballast, and an automatic make break switch called starter. Okay, but after once the arc has been formed inside the tube, inside the fluorescent lamp, that is maintained properly. Now, who is maintaining that arc? Who is stabilizing that arc in the fluorescent lamp? That is that inductive ballast. So that is generally happens in case of normal electromagnetic or inductive ballast. Not only in fluorescent lamp, in HID lamps also, because in other part of the subject you are learning different, you are studying different types of lights. So like the fluorescent lamp, another discharge, these are all called discharge lamps. Fluorescent lamp, CFL, compact fluorescent lamp, and the high intensity discharge lamp, HID lamps, which is used for large area lighting, like in roads, in stadium. We use the HID lamps. So there also we generally use this type of electromagnetic or inductive ballast. Now actually ballast is used to stabilize the earth. Now, how this ballast is used to stabilize the earth, we'll discuss in the next class. But as you have already gone through that experiment, that fluorescent lamp power and power factor characteristics of fluorescent lamp in your very first year, second semester, you should know that basic working principle of the
electromagnetic ballast, and the starter. Okay, so anyway, I will stop here today, and if you have any question, you can ask me. No, sir, no doubts. স্যার As such. স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার বলো। স্যার বলছি যে আর্ক কোয়েঞ্চিং আর আর্ক স্টেবিলাইজিং দুটো কি এক? না, আর্ক কোয়েঞ্চিং মানে আর্কটা নিভিয়ে দেওয়া। That is required for the circuit breakers. আর্কটা হ্যাঁ যখন স্যার তৈরি সেটাই। হলো, সেটাকে আমি তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে, নিভিয়ে দিতে চাই। ভেঙে দিলাম আর কি, ভেঙে মানে আর কি ইয়ে করে দিলাম। হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ। সেটাকে আমি কমিয়ে দিই, আর্কটাকে কমানোর চেষ্টা করছি, আর্কটাকে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর arc stabilizing means I need the arc for my process, but I want to stabilize that, because যদি আমি এটাকে কন্ট্রোল না করি, তাহলে এটা একটা ডিস্ট্রাকশনের দিকে যাবে। মানে আমি ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের কথা যদি ধরি, ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প once the arc has been formed, if I don't control it, then the lamp will be damaged. বাস্ট ল্যাম্পটা বাস্ট করবে। ড্যামেজ। So one very interesting video is there in YouTube. You can see that. But so therefore we need to control, we need to stabilize the arc. আর আর্ক কোয়েঞ্চিং হচ্ছে যেখানে আমি আর্কটাকে তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দিতে চাই, যেমন ইন সার্কিট ব্রেকার্স, ইন সুইচ। ওকে, এনি মোর কোয়েশ্চেন? ওকে স্যার। নো স্যার। Okay. Okay, then I will stop here, and again I will request you to attend the classes, and I'm recording of all these sessions, and I have all this attendance, so I will take some steps for improving the attendance, definitely. So thank you very much.